Okay, this is a very easy topic and at the same time very interesting topic, communication. So what do you mean by communication? This is the third component of leading function. Motivation we discuss, leadership we discuss, then third one, communication. So this is very much important in dealing with others. In order to maintain personal relationship with others, PR, maintaining the PR, personal relationship with others, you must have this understanding the people is the communication. And simply communication is the process of transmitting information from one person to another, right? So if you have an idea, so that idea must be transmitted to another one as the uh, meaning intended by you, right? As the meaning intended by you from that message or from the idea. So you have an idea. The classic example is, I have an idea about a coconut tree. I have an idea about a coconut tree. Then I need to communicate the same idea to you, right? So which means that when I'm communicating to you, you must be understood the same coconut tree, right? Not the jack, not any other tree. So in that case, I have communicated well, right? So classically, that is told in this way. I am talking about a coconut tree. If you are thinking about a jack tree, I'm talking about a coconut tree. If you are thinking about a jack tree, whether I'm communicating well or not, can you decide? No, you obviously I'm not communicating well. You are talking about a jack tree. I'm thinking about a coconut tree, right? So we are not very good communicators, right? So obviously the same coconut tree must be understood. So that's the simple idea. In order to have an effective communication, the same coconut tree must be understood. I have an idea about a coconut tree, and I need to communicate that into you, right? So then in that case, you must be understood the same coconut tree, right? So that is the effective communication, right? So simply communication is defined as the process of transmitting information from one person to another one, right? Effective communication is that the process of sending a message in such a way that the message received is as close in meaning as possible to the message intended. Message intended is the coconut tree. Message received is the same coconut tree. I am intending about a coconut tree. Then that must be sent to you. Then if you understand the same coconut tree, then we have an effective communication. දැන් කවුරු හරි කියන අම්මේ මට බඩගිනි කියලා නේ අම්මා කියනවා පුතේ ගිහලා টয়ලට් එකට ගිහලා චූ දාන්න කියලා මොකද වෙන්නේ නේ දැන් හැබැයි කවුරු හරි කිව්වොත් I'm hungry කියලා උගලන්ට තේරුම් යනවා නේ වෙන එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ නේ it will be cold today කිව්වොත් කට්ටිය ෆෑන් දාන්න යන්නේ නැහැ නේ සෙටාරිස් පැරිබස් කිව්වොත් ඔන්න කට්ටිය ටිකක් මඤ්ඤා වෙනවා නේ ඒක දන්න අය විතරයි දන්නේ ඒ නිසා මේක තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න ඕනේ ඊළඟට මේ කතාව කිව්වොත් දැන් සමහරක් ලෙක්චරර්ස්ලා ඉන්නවනේ යාලා දන්න බව පෙන්නනවනේ නේ මේ කතාව කිව්වොත් මේ අංක ටිකක් විතරයි අපිට මීනින් එකක් එන්නේ නැහැ නේ හැබැයි මේකට මීනින් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මට හරි that must be communicated to you in order to be effective communication, right? So characteristics of useful communication: accurate, timely. You must communicate accurate data, timely, relevant. නේ වෙලාවට දෙන්න ඕන තොරතුරු. අපි හිතුවොත් උදාහරණයක් විදියට අද රැට වහිනවා කියලා හෙට උදේ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අද රැට වහිනවා කියලා හෙට උදේ කියනවා. නේ? වැඩක් නැහැ. නේ සුනාමි එකක් ආවා කියලා විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඔන්න අනතුරු අඟවනවා සුනාමි එකක් එනවා කියලා. Not useful, not timely. නේ? Complete දෙන්න ඕනේ.
හෙට සුනාමි එකක් එනවා කියලා කියනවා. Completeද? හෙට සුනාමි එකක් එනවා කියලා කියනවා. Completeද? Not complete. නේ? හෙට මොන වෙලාවෙද දන්නේ නැහැ, උදේද දන්නේ නැහැ, හවසද දන්නේ නැහැ, කොහෙන්ද පටන් ගන්නද දන්නේ නැහැ, ලංකාවේ මොන ප්‍රදේශයකටද දන්නේ නැහැ එන්නේ. නේ? Incomplete. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා හෙට පැයක assignment එකකට සූදානම් වෙන්න. නේ? පැයක කියන්නේත් නෑ මම assignment එකකට සූදානම් වෙන්න. classroom test එකකට. නේ දැන් ඔයගොල්ලන් කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙද? Incomplete. Not complete. Right? ඒක නිසා in order to be a very good communicator විශේෂයෙන් lecturers ලට හොඳ communicators ලා වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ අඩුපාඩු තිබුණොත් ඕගොල්ලෝ තේරුම් යන්නේ නැහෙනේ. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ managers ලා වුණාන් පස්සේ ආයතනවල. ඕගොල්ලෝ සියලු තොරතුරු සේවකයන්ට කියන්න ඕනේ. නායකයෝ වුණාම මොකද නායකයෝ වුණාම තොරතුරු සේවකයෝ දැනගත්තේ නැතොත් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කියන අයියෝ මං හිතුවේ වෙන දෙයක්. අයියෝ මට තේරුම් නෑ ඒක කරා. සර් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ඕකයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. නේ? Need to communicate well. The communicators ලා වෙන්න ඕනේ. Then relevant. අදාළ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඊට සුනාමිය ගෙනව නම් ගම් වතුරක් එනවා කියලා හරියන්නේ නෑ. Right? Communication process. Right? So communication is a process. So this is simply, you can see this process. We have a sender and the receiver, and we have a message. This is the basic process, right? We have a sender. For example, I am now communicating about the communication. I'm the sender. Now you are the receiver. And I have the message. What is the message? This particular slide using Zoom technology. Make a message. Message පාවිච්චි කරනවා channel එකක්. channel එක මොකද? Zoom. Message එක තමයි මේ slide එක. මම අදහස් කරපු දේ communication process එක map කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආපහු මට එවනවා තේරුම් නැහැ කියලා. සර් මේ slide එක අපිට පේන්නේ නැහැ හරියට. This is feedback. මම පේන විදිහට හදනවා. Right? ඒක තව elaborate කරලා තියෙනවා. We have a sender, we create a message. මේ මට උනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට communication process එක ගැන උගන්වන්න. ඒකට මට මේක cutting කියන්න පුළුවන්. මේ communication process එකට මෙන්න මෙහෙම හතර පහක් තියෙනවා. නේ මෙන්න මේකයි communication process කියන්නේ. ඒක වැඩි හොඳට තව පේන්න ඕන ගමට මම එහෙම message එක convert මගේ idea එකක් තියෙනවා. idea එක codify කරලා තියෙනවා document එකකට. ඊට පස්සේ ඒක දැන් ඕගොල්ලන්ට encode කරලා දෙනවා. What is encoding? Encoding means simply codified in a way that the receiver is able to understand. Receiver ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට මම මේක convert කරලා දෙනවා මගේ idea එක. That is the codification. Encoding. Encoding කියන්නේ ඒක. receiver ට තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මම අන්ධ පුජ්‍යලියෝ හිටියා නම් මෙතන මම මේ විදියට කියලා හරියනවද? එන්කෝඩ් කරලා හරියන්නේ නැහැ මේ විදියට. එහෙනම් බ්‍රේල් ක්‍රමයට මම මේක එන්කෝඩ් කරන්න ඕනේ මේ අදහස. right? එන්කෝඩ් කියන්නේ මගේ අදහස ලබන කෙනාට තේරෙන විදියට මැප් කරගන්න ඕනේ මැසේජ් එක. That is known as encoding. ඊට පස්සේ මීඩියම් එක තෝරගන්න. The medium එක මම Zoom telephone link එකක් කරා internet connection එකෙන් laptop එක පාවිච්චි කරලා යවන්නේ මේක medium නේ දැන් සමහරක් අය ඉස්සර කාලේ මේ සැලලිහිණි සංදේශය සැලලිහිණියාගේ බෙල්ලේ කොළ කැල්ලක් එල්ල යවලා තියෙනවා පණිවිඩය. ඒතර medium එක මොකද්ද? සැලලිහිණිය හුළඟ නේ දැන් මේ එක්කෙනෙක් ගඟ එහා පැත්තේ ඉඳගෙන අනිත් එහා පැත්තේ එක්කෙනාට හුවක් තියෙනවා. කෑ ගහනවා. හුවෙන් කිසියම් මැසේජ් එකක් නේ මම හුව එකක් කිව්වොත් මට මුත්‍ර බරයි. හුව දෙකක් කිව්වොත් වෙන බරක්. හුව තුනක් කිව්වොත් බඩගිනි නේ අපි කෝඩිෆයි කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් හුව එකක් කියපු ගමන් ඔන්න තේරුම් ගන්නවා අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා මෙයාට එහෙනම් මේක තමයි. හුව දෙකක් කිව්ව ගමන් ආයන්න මෙහෙකේ මෙහෙමයි. නේ දැන් මොකද්ද හුව ඇහෙනකොටම මේක වාතයෙන් එන්නේ නේ මීඩියම් එක.
Decoding. Decoding means the receiver understand the message intended by the sender. දැන් මේක receiver තේරුම් ගන්නවා. තේරුම් ගන්නේ මොකද්ද? receiver අර මේ කියන්නේ දැන් මෙයාගේ අදහස තේරුම් ගන්නවා. sender ගේ අදහස තේරුම් ගන්නේ receiver. හරිනේ? එතකොට එයාගේ මනසේ තියෙන දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ receiver. මේක දැන් වෙන විදියකට දැක්කොත් decode කරගත්තොත් decode කරන්නේ identify understand කරගන්නවා. හරිනේ? ඊට පස්සේ receiver ඉන්නවා. දැන් මේක තමයි feedback phase එක. මේක තේරුම් ගියේ නැත්නම් ආපහු ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එවනවා receiver කියනවා මට ඇහුනේ නෑ. ඊට පස්සේ මට ඇහුන්නේ නෑ කියන එකත් දැන් මෙයා කියන්නේ අරයට මෙයාට තේරෙන විදියට encode කරනවා. ඊට පස්සේ medium එක එයා decode කරගන්න එයා තේරුම් ගන්නවා. So this is a process. මේ process එකට noises ඇති වෙන්න පුළුවන්. බාධාවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් හුළඟේ වේගය වැඩි නම් අර හුව ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හුව නිකන් කෙදිරිල්ලක් වගේ ඇහෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කෙදිරි ගහන්නේ මම නිින්ද ගිහිල්ලා කියලා කිව්වනම් ඔන්න එහෙනම් අරයා බඩගින්න ඌ තියනවා. මෙයා තේරුම් ගන්නවා මේක නිදි ඇති හොඳටම කියලා. නේ? කමියුනිකේට් වෙලා නැහැ හරියට noise එක නිසා. හරිනේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ආවනේ ප්‍රශ්නයක් මම මෙහි behavioral theory එක ගැන කතා කරනවා. මේ ස්ලයිඩ් මාරු කර කර. ඕගොල්ලෝ අතන හිර වෙලා ඉන්නවා කීප දෙනෙක් reference power එක ASCII. නේ? දැන් කෙනෙක් කිව්වා මට සර් අපිට තේරුන්නේ නැහැ කියලා. නේ? decoding. sorry feedback phase එක. එතකොට මේක හොඳට වෙන්න ඕනේ. sending transmission phase එකයි feedback phase එකයි හරියට වෙන්න උනොත් තමයි අපි කියන්නේ හොඳට communication එකක් තියෙනවා කියලා. right same thing because the noises can happen at any time. නේ මෙතන වෙන්න පුළුවන් මෙතන වෙන්න පුළුවන් මෙතන වෙන්න පුළුවන් ඕන තැනක noises හට ගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයකටද කියන්නේ මෙයා මීන් කරපු එක මෙයා වැරදි විදියට දැන් මම මේකේ පැහැදිලි නැති වෙන විදියට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන විදියට මේක මම වචන කතා කරන්නේ උදාහරණයක් විදියට මම මැප් කරලා තියෙන්නේ තේරෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒතකොට එන්කෝඩින් වල noise එකක් තියෙනවා. noise කියන්නේ මේ සද්ද නෙමෙයි. noise එකක් කියන්නේ meaning එකට damage වෙන ඕනම දෙයක් අපි කියන noise එකක් කියලා. communication එකේ idea එකේ meaning එකට message එකේ meaning එකට interrupt වෙන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. right source encoding channel decoding receiver feedback. I take sugar in my tea. නේ දැන් කවුරු හරි ගෙදරට එනවා. ගෙදරට ඇවිල්ලා තේ එකක් බොමුද? අනිත් පැත්තේ එකක් බොමුද? communication. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනාට කියනවා හා බොමු. කීයක් සීනි දාලා තීනිද තේද? සීනිද මොනවාද? සීනිද පිටිද? ටීද ප්ලේන් ටීද? ටී. සීනි හැඳි එකයිද දෙකයිද? සීනි හැඳි දෙකයි. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ. one lampo 2. right sender. We are going to discuss about each stage in the communication process. Sender, you know that, right? So the one who send the message. Maybe sender has a piece of idea, piece of information, intention, perceived need or some data. Perceived need කියන්නේ මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් deficiency එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මට බඩගිනි. perceived need එක. මම ඔයාට ආදරෙයි. මේ ආදර හැඟීමක් පහළ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද? ඔය හිතන දෙයක් හිතා ගන්න. right encoding. දැන් encoding කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. තේරෙන විදියට අනිත් කෙනාට symbols, common words, pictures, symbols, sounds, forms, symbolic forms, converting the idea into a meaningful format is the encoding in a way that the receiver is able to understand. හරිනේ මේ ඔක්කොම එන්කෝඩ් කරපුවා. දැන් මේක දැකපු ගමන් කෙනෙක් 240 විතර පාගලා drive කරන්න යන්නේ නැහැ. නේ? මේක දැක්කම කෙලින්ම තේරුම් යනවා 40 වේගෙට යන්න ඕනේ. නේ? මේක දැක්කම පාගලා යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම stop නවත්තනවා. නේ? ඒ වගේ. Message. You know these very simple things, right? Channel of communication as we discussed.
decoding, then the receiver, then the response, then the feedback, noise, all these things, right? Then forms of interpersonal communication. පුජ්‍යලය පුජ්‍යර අතර communicate වෙනකොට we have different forms. Oral communication, written communication. Oral by words, right? Simply conversations. Oral communication. Written communications. We have basically two. Oral communication and written communication advantages. Oral communication, දැන් ඕගලන්ට මම මේ මං සියලු අදහස් කරපු දේවල් ડોකියුමන්ට් එකක දීලා බලා ගන්න කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ? හෑන්ඩ් අවුට් එකක් ගහලා බලා ගන්න කියන පැය දෙකේ. මම කට වහගෙන ඉන්න සද්ද නැතුව. නේ? Then simply you can understand advantages and disadvantages of oral communication. Promote feedback and interchange. මේ මගේ printing mistake එකක් එහෙම තිබුණොත් ඕගලන්ට අහගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි අර මගේ කතාවේදී වෙච්ච අඩුපාඩු තිබුණා ඕගලන්ට එවෙලෙම feedbacks දැනගන්න පුළුවන්. Right? It is easy to use, very easy to use. Disadvantage may suffer from inaccuracies. මේ සමහරක් වෙලාවට වැරදි වචන කියවෙන්න පුළුවන්, නේ? අදාළ නොවන වචන කියවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් inaccurate වචන කියවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලියුමක් වගේ දේවල් කරා නම් අපිට පුළුවන් grammar හදන්න පුළුවන් නේ. දැන් මගේ grammar වැරදි තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කතා කරන දේවල්. හැබැයි ලියුමක් ලියනකොට අපිට හොඳට ලස්සනට formal language එකකින් මේක communicate කරන්න පුළුවන්. vocabulary, sorry, oral එකේ තියෙන තවත් main disadvantage එකක් තමයි කතා කරලා කියන්නේ දැන් මේකේ නම් recording එක තියෙනවා. අපි නිකන් එදිනදා වචන මාලාවේ විදියට සාමාන්‍ය විදියට කතා කරා නම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ මම එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ නෑ එහෙම එකක්. මෙහෙම කියනවනේ මේ කියන්න කියලා ඔක්කොම කියලා කියනවනේ නෑ මම කිව්වේ නෑ. එහෙම මම කිව්වේ නෑ. මේ වැරදුනම් පස්සේ එහෙම කියනවා. පැහැර හරිනවා. එතකොට ලියුමක් තිබුණා නම් දැන් ඒකනේ ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලනකොට ලියුමක් ලියලා ගේන්න කියන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝ විශ්වාස නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉල්ලනවා හෙට නිවාඩුයි කියලා. නිවාඩු හෙට දෙනවා. වයිස් චාන්සලර් අහනවා කවුද නිවාඩු දුන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ නේ ඕගොල්ලෝ ඒ පාර හෙට කියනවා මේ කට්ටිය ඊයේ මගෙන් නිවාඩුවක් ඉල්ලුවා. අද ලෙක්චර්ස් තියන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඕගොල්ලෝ කියනවා නෑ නෑ අපි නම් ඉල්ලුවේ නෑ. ඒ මාජනාමිස්ට ඕන කමට තමයි දීලා තියෙන්නේ නිවාඩුව. එයාට මොකක් හරි මගුල් ගයක් හරි මල ගයක් හරි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා වෙන්නේ දීලා ඇත්තේ. අපි නම් ඉල්ලුවේ නෑ. අපි නම් හරි කැමැත්තෙන් හිටියේ ලෙක්චර්ස් එකේ. මේක වලක්ව ගන්න මොකද කරන්නේ? කාංචනාමේ ඕගොල්ලන්ගෙන් මුළු බැච් එකෙම ලියුමක් ඉල්ලනවා. නේ? පර්මනන්ට් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට එවිඩන්ස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේවා හරි වැදගත් ආයතනවල වැඩ කරන්න ගියාම ෆෝමල් කමියුනිකේෂන් එකේදී. හරිද? අපිම ළඟ ඕන තරම් එක්සැම්පල්ස් තියෙනවා. Leaves no permanent record. Oral communication එකේ තියෙන main disadvantage එක. ඒකට written communication ගත්තාම මේ දෙක මාරු වෙනවා. Disadvantages, advantages and advantages, disadvantages. Right. So forms of organizational communication, vertical communication and horizontal communication. Vertical communication simply is known as this, right? So vertical communication, vertical communication is from top to bottom and bottom to up. Let's say Vice Chancellor sends a message to the department. Department informs the message to the students. Right? So this is top down. And maybe bottom up. Student make a request to the department head and department head request to the dean and dean request to the vice chancellor. Right? So from top to bottom and bottom up communication, that is known as vertical communication. And at the same time, horizontal communication. Dean management faculty writes a letter to the dean AHS. Right? Or dean, let's say department head pharmacy writes a letter to the MLS department head. Right? Same level. Right? This is known as horizontal communication. Right. So this is not needed at your level. Then again, this is not needed.
This is again not needed. Right. And we have informal communication. Informal communication. This is very much important in the organizations. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට this is formal, right? This is formal, right? When it comes to informal, let's say Vice Chancellor is jogging with me. I am here, Vice Chancellor is there. I am here. And he is always jogging with me. We are traveling together from Goal to Mathura by the same car. And we are discussing office-related matters when we travel together. But we are in the different levels, right? This is informal communication, right? Maybe this person is in this department and this person is this division. And maybe sometimes they both working together. Maybe they both living together, or they both traveling together, having the lunch together. So informal. And during the informal gatherings, they discuss about the official matters and official things, right? So this is very dangerous, at the same time very informal. එහෙම හරි කේනම් කට කතා වගේ දේවල් එහෙම සෑහෙන්න කියන්න පුළුවන්. දැන් වයිස් චාන්සලර් මාත් එක්ක ජොගින් කරනවා නම් මට කාංචනා මිස්ටර් කේලමක් කියන්න ඕන නම් කාංචනා මිස්ගේ වැරද්දක් කියන්න පුළුවන් නම් ඔන්න නියම අවස්ථාව. නේ? කාංචනා මිස් හෙඩ් කම මේ එළියට දාන්න ඕන නම් ඔන්න නියම අවස්ථාව. Right? So this kind of a thing normally happens. ඒක නිසා හරිම informal communication එක හරිම dangerous. ඒ වගේම හරිම strong. Formal වලට වැඩිය. ඒක නිසා හරි භයානකයි මේක. This is informal communication. Here you can see this person is working with this, maybe informally, right? So this person is working this department person, and this person this, right? So various informal relationships are there. And through these informal relationships, various important official things being communicated. And there are many informal communication techniques. One is communication networks, the grapevine, management by wandering around, nonverbal communication. Right? So those are informal communications. Let's see one by one. Please remember these things. Sometimes you will be tested at the examination. Right. So this is communication networks. You have a wheel network, right? So suppose that you are here and you connect number 2, number 5, 3, and 4. You have a network. Maybe this one is coming from another department. Maybe this one is coming from the top management, and this one is having from another organization. Likewise, right? A wheel. And why network? Right? He is the one who has only 3 persons, and this person is having another contact with another one, right? But they are working together. By මේ කට්ටිය මෙයාලත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. මෙයා සම්බන්ධ වෙන්නේ එන මෙයාට මෙයා සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙයා හරහා. right? මේ වගේ. ඒතර මෙයා මෙයාත් එක්ක විතරයි සම්බන්ධ. ඒක නිසා මෙයා මෙයාට යවනවා, මෙයා මෙයාට යවනවා, මෙයාට යනවා. chain network එක. ඊට පස්සේ මේ network එක. මේ all channel network එක. Right? So different types of networking. Networking is an informal kind of a thing. Various level of people, various people who are coming from various levels and various organizational setups may contact together and may be communicated with each other regarding the matters. And we have grapevine. Grapevine කියන්නේ මිදිවැල් communication එක. ඒකට ඒක types දෙකක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ගොඩක් අයත් එක්ක contact වෙනවා. නේ? අපි හිතමු මොකක් හරි කේලමක් වගේ දෙයක් කියන්න. gossip එකක්. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි දකිනවා. දැකලා organization එකේ හැම කෙනාටම මේක කියනවා නේද? right? gossip chain එක. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේක කියන්නේ නේ? ඕගොල්ලෝ දන්නම 3 දෙනෙකුට විතරයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ එයා කියනවා තව දෙන්නෙකුට. එයා තව 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙකුට.
ඊපස්සේ එයා තව හතර. ඒ හතර දෙනා එක්කෙනෙක් තව තුන් දෙනෙකුට. මේක කොහොම එක එක්කෙනාගේ කඩරට ගිහලා මේක තව වැල යනවා දිගට. cluster chain. Right? Many people tell few. හැම කෙනාම ටික දෙනෙකුට කියනවා. එක්කෙනෙක් ගොඩක් දෙනෙකුට කියනවා. One paper tells many. Management by wandering around. Vice Chancellor සතියකට දවසක් මුළු යුනිවර්සිටි එකේම ඇවිදිනවා. හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකටම යනවා. හැම ලෙක්චර් රූම් එකකටම යනවා. ඇයි ඒ? අපි හිතමු අර ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් ලොක් කරනවනේ සතියකට දවසක්. නේ? මට මතකයි අපේ ඉස්කෝලේ නම් අත් පිටක පිටපස්සට වැදලා මුළු ඉස්කෝලේ වටේම ඇවිදිනවා. ඇවිදින්න බලනවා අහවල් සෙක්ෂන්ස් වල වෙලාවට වැඩ කරනවද, කුණු තියනවද, ළමයි ඩිසිප්ලින් එකෙන් හැසිරෙනවද, වෙන කාගෙන්වත් තොරතුරු ගන්නෑ. ඒක නිසා තමන්ගේ ඇස් දෙකටම දැකලා තොරතුරු රැස් කරනවා. management by wandering around. කියන්නේ walking around. වටේ ඇවිදලා තොරතුරු රැස් කරනවා එයාගේ management වලට අවශ්‍ය වෙන. ඒකට කවුද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ, කවුද දඟලන්නේ, කවුද පැහැර හරින්න වැඩ, කවුද සම්පත් නාස්ති කරන්නේ, මේ සමහරක් වෙලට ගහ දිහා බල බල යන්නේ. හැබැයි ඇහැ තියෙන්නේ වෙනද දැනක. නේ? සමහරක් වෙලාවට මිනිස්සු එක්ක නේ බැංකුවේ මැනේජර් සමහරක් වෙලට බැංකුවේ මැනේජර් කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා බහ කර කර ඉන්නවා. ඒ අතරේ හොරාට බල බල ඉන්නවා කවුද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ, ටෙලර්ස් ළඟ අතින් වෙන වැරදි මොනවද, අඩුපාඩු මොනවද, කස්ටමර්ස්ට කොහොමද සලකන්නේ, ස්පීඩ් එක තියද නේ? මැනේජ්මන්ට් බයි වන්ඩරින් කරනවා. එතකොට ආයතනවල කේලම් අඩු කරගන්නට කරන හොඳම වැඩ තමයි සියසින් දැක ගන්නවා. සියසින් දැක ගන්නවා හැමදේම. තමන්ගේ තොරතුරු තමන් විසින්ම රැස් කර ගන්නවා. That is management by wandering around. That is again an informal way of communication. Right, non-verbal communication. Non-verbal communication is again a high power mode of communication. It has a large gravity of strength for some changes in organizations, so maybe big influence can be exerted. Big influence can be exerted through non-verbal communication. In සමහරක් අය හස්බන්ඩ් නැති වුණාම සුදු සාරිය අඳිනවා ජීවිත පුරාම. සුදු සාරියක් අඳිනවා. ඇයි? ඔන්න කමියුනිකේට් කරනවා මගේ හස්බන්ඩ් මැරිලා මම හරි ෂෝකාර් කූල ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. non-verbal communication. සමහරක් අය ප්‍රශ්න වැඩි වුණාම හරියට පිරිසිදු අඳින්නේ නැහැ. කරදර වැඩි වුණා. එතකොට තමන්ට කරදරයක් තියෙනවා කියලා ලෝකෙට පෙන්නනවා. පිරිසිදු අඳින්න නැතුව. නේ? සතුට හංග ගන්නවා. hina වෙන්නේ නැහැ හරියට. non-verbal communication. ඒකේ මොන හරි මැසේජ් එකක් එළියට අපිට දෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක නිසා facial expressions, mood, anxiety ඒ ඔක්කොම දේවල් අපිට ගොඩාක් දේවල් මේ non-verbal communication සරහා දැනගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක ගොඩාක් අපිට වැදගත් වෙන ආයතනවල මිනිස්සු තේරුම් ගන්නවට වෙනම ඒරියා එකක් වෙන emotional intelligence කියලා. HR managers ලට managers දුනාම emotionally intelligent වෙන්න ඕනේ. අනිත් අයගේ emotions තේරුම් ගන්න intelligent වෙන්න ඕනේ අපි. ඒතකොට emotional intelligence කියලා අපේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒක පුළුවන් තරම් empathy මිනිස්සු ගැන අවබෝධය මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනකොට මොකද මිනිස්සු එක්ක වැඩ ගන්නකොට මිනිස්සුන්ව වැඩ ගන්න නම් අපි පුළුවන් තරම් emotionally intelligent වෙන්න ඕනේ. Which means that we have a high capacity to understand the other's emotions. Sometimes they may be not expressed. Right? People don't say that they are having a certain kind of problems or situations. Right? We must be able to understand those things by the implications. Right? So this is non-verbal communications. There are signs. We must be very keen on those kind of behaviors. Otherwise, we won't successful managers. We won't be successful managers. In order to be successful managers, you must be needed to develop capacities to understand the emotions of the others. So for that, non-verbal communication is very much important. Right. And images, settings, body language, these are the key kinds of non-verbal communications. Images. සමහරක් වෙලාවට වචන පාවිච්චි කරන්නේ හරි හැමින් ටෝන් එක මේ සමහරක් වෙලාවට දැඩි සතුට තියෙන කෙනා හුන්ට හරි ශක්තියෙන් කතා කරනවා නේ අර ටෝන් එක ඊළඟට settings, boundaries, familiarity, home turf
මේ මිදුල අතු ගාලා නැහැ 7 අවුරුද්දකින්. මේ ගෙදර පිරිසිදු කරලා නැහැ. නේ? ඒ වගේ නේ එතකොට එයාගේ පිරිසිදුකම පෙන්නනවා අපිට. ඇඳුම් හොදලා නැහැ, දාඩිය ගඳ ළඟට එන්න බෑ. නේ? ඒකෙන් පේන්නනවා අපි එයාට වස කම්මැලි කොළුව පීරන්නේ නැහැ. නේ? ගොඩක් දේවල් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ෆර්නිචර්ස් arrange කරලා තියෙන විදිහ. Right? So images, non-verbal communications, kind of words people elect to use, kind of dresses, types of dresses, the body language, right? Boundaries, familiarity, home turf, office location, size, furnishings, all these tell something. The way how we use this, the way how our landscape is maintaining, or the house is maintaining, our cleanliness, everything tells us something, right? Tells others something about us. So therefore, basically our inner things are predicted, inner things are displayed or mass communicated to the outer world, right? The way how, obviously, that is a part of a non-verbal communication. Body language, right? So this. So therefore, managing organizational communication, So how we manage the communication in an organization? You must as the future managers in any area, especially in the area of pharmaceuticals, pharmacologies, as future leaders, basically, you must have the ability to communicate well. So in other words, basically, you must have the communication skill, right? Individual skills and organization skills as well. So you need to develop good listening skills, encourage two-way communication. Two-way means, for example, I'm doing one way, only communicating me. I'm delivering my lecture and no one argues with me. No one asks questions from me. From your side, participation is very low. So almost my lecture is a one way, right? So if you are talking as I am talking, then basically we have a two-way communication. Right? So always when we have a two-way communication, we can understand the other party. Respondents can understand what we are doing, what we are communicating, on what we are communicating, right? So therefore, always two-way communication is promoted. And be aware of language and meaning. Always, please be careful. The language you are using. Be thorough with the language of the always. For example, if somebody is talking English, or if somebody is communicating English to those who are not capable enough for communicating in English, right? So in that case, we try our best to convert our language or use our language to their mother tongue. Our main target is to communicate a certain thing, not to show our abilities, right? Of fluencies in different languages. So therefore, please try to remember that. Maintain credibility, right? Be sensitive to receiver's perspective. Always when you are communicating something, if you are a lecturer, so always we have to be responsible to the student side. Or for example, receiver's perspective. Always we need to think about receiver's perspective, not in our perspective. What we are talking and how we are talking is highly audible or maybe understandable to the receiver, right? So we need to talk about, or when we are communicating something, always we need to seriously care about the respondents' situations, respondents' capacities. Right? So basically, in summary, that is known as respondent's perspective, right? Then be sensitive to sender's perspective. Sender's perspective, normally ours perspective, the one who is sending the message, right? So these things must be very carefully considered, concerned when communicating somebody to other party. So those are known as individual skills. And organization skills follow up regular information flows and understand the richness of media, right? So always you need to understand the richness of the media, right? Nowadays we know that you are having a Google WhatsApp groups, right? So your coordinator always communicating with you through that, right? Otherwise, people are reluctant to use. Normally,
Normally, in our cases, in our days, we had emails, right? So in that case, in those days, we were not used to do that on a regular basis, right? So normally we were using telephones, but nowadays we have mobile, all of us having mobile phones, and we have social media, right? Easily, organizational communication is channeled through the social media, right? So in that case, organizational communication has become very comfortable and very easy and convenient nowadays with the technology. And more and less effective listening skills, stay active always, don't be passive, right? So always be inactive. Inactive in the sense that always you need to participate, listen carefully what the other party is saying about, right? Be focused, pays attention, ask questions, keeps an open mind, and assimilate information, right? Assimilate information, obtain information. And less effective skills, the opposite or opposite of all these, right? Less passive, is passive, easily distracted, ask more questions, has preconceptions. Preconceptions is presumptions. You have your own opinions, you have your own assumptions, rather than, for example, I'm talking about something, right? But you are thinking that you have a pre-assumption about the thing what I'm talking about. So then obviously you don't get what I'm talking about. ඔයගොල්ලෝ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගාල්ල ගැන කතා කරනවා. හරිනේ? I'm talking about goal, right? So those who are coming from goal in the class obviously don't pay attention. Why? Because they believe that they know very much about the goal. So then sometimes the thing I'm going to telling, the things I'm telling maybe never heard by those people, right? But they have preconceptions now. We know mindset. So then in that case, he might think about another thing. When I'm talking about goal, the people who are coming from goal might think in other situation, or maybe in other case, right? So therefore, that is happening. That can happen due to the preconceptions, right? Presumptions, in other words, right? Uh, and next, disregards information, assimilate information, and less effective listening skills can happen due to the disregards information. Don't care about the information, right? Right. That's all about communication.